all, welcome back to my channel. So today we are in MOMAX showroom. It is famous in Germany and in all over Europe. So we came here for just to check the furnitures and all, how the household articles presents here. It is same kind of IKEA or Poco. So let's explore MOMAX today. ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಕಿಚನ್? ಈ ಥರ ಕಿಚನ್ ಇದ್ರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀಯ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಬಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೀಯ. Now we are in a sofa section. You can see all kind of designs and colors. This is 1,599 euros just for a sofa, but pillows and all it's extra. See here there will be a demo house for 86 meter square apartment, like how we can arrange all the items and all. This is a hall, so bathroom. This is a kitchen. Oh, this is a bedroom. And the cupboard design as well. Lightings. Another bedroom. It's very nice. Like if you are buying house or renting the apartment, then you will have a better plans if you come to these kind of showrooms. Dining hall. This is an extra washroom, storeroom as well. ಒಂಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಾಗ. Yeah, let's go to another section. Sometimes there will be an offer as well on specific items on each month. So if you are registered for a MOMAX, then you will be getting the information on which items has an offer this month, next month, up to 1 year. We have this set, but it's a different color and the material is also different. But now the price is changed. This color is very nice. We have the same furniture but with only 3 box. But the bad thing is we have to fix everything from scratch. For this chair, original cost is 57. After discount it's 30 euros. But in Amazon it's 50 euros. It's around 57. It's 57. It's the same without discount. Let's see if we are taking this or not. Bombay Motor Cycle Works. Dining table section. ಇದು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ. ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್. 99 euros. 1 piece and 2 pieces available, right? 2 pieces. ಟೇಬಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸು, ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸು. ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದಂತೂ 6 members ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಿಚನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. In Germany, sometimes the rented apartment also do not have a kitchen, so it's the better way to plan the kitchen however we want. So best to come to IKEA or MOMAX. Small storage containers, open containers. Bedroom section. All the bed, mattresses, blankets, everything. ರಿವಿಷನ್ ಬೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ, ತುಂಬ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ.
Kinder section now. So cute. That's a Barbie room. Such a cute chairs. ರೂಪೇಶ್ ಈ ಥರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಬೇಕಾ ರೂಪೇಶ್? ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಸು, ಈ ಥರದೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ. Small chairs, 17-18 euros. I don't know how much it will be in India. These are the coat hangers, 15 euros, 29, depends on colors and design. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋದು 99, ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ 89 ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಫರ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್, 40 euros. Dustbin, I think in Woolworth also it was almost the same price. The light section ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Rupesh, is there any offer? Yeah, so currently winter is starting, right? So we have a lot of offer here for the solar lights. That's it. Carpets. There is no thin carpets itself because anyways now winter is getting started. It's all bed accessories. Pillows. In our home also there's the same curtain and this and this. Kitchen pans, knife, ಪಿಜ್ಜಾ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. For decoration it's really nice. If you are looking for a design and colorful pots, then please visit MOMAX or IKEA. Candles, different flavors, different colors and different size. 2 frames. Autumn decorations. ರೂಪೇಶ್ ಏನು ತಗೊಂಡೆ? ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಟೇಬಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಡಾಡಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೀಪಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ವೀಕೆಂಡ್. ಹಲೋ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು 6 ಲೆಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೂಪೇಶ್? ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವು. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜರ್ಮನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ವೈಟ್ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ 3 ಬೇಕಂತ. 3 ಯಾವುದು? ಹಾಂ, ಇದು 3. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷ
ನಮಗೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಲೆಗ್ ಪೀಸು ಜಾರ್ ಬಂದ ಥರ. 4 ಇದು ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರುತ್ತೆ 4. ಇದು 4, ಇದು 4, ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 ನಂಬರ್ ಲೆಗ್ ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ನಂಬರ್ದು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಬೇಕು. 1 2 3 finished. Yes, one table ready. Second table ಎಷ್ಟು ತಂದು rupees? 1 minute. ನಾನು 2 ವಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ 10 ಕಿಲೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಂಬರ್ 5. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ನಾನು 2 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಓ ವಾವ್. Our new table is ready. ಇದು ಹಂಗಿಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾ? ಹೆಂಗಿಟ್ರು ಅದು ಡಿಸೈನ್, ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಿಟ್ರು ಹೆಂಗೊಂದು ಡಿಸೈನು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So I hope you like this video. Please subscribe for more information about Germany and the travel. Thanks for watching. Bye bye.